Ya yɛbɛkɔ akɔpiem ɛwɔ Zambia abatoɔ no aba ne wieyɛ deɛ odi mu nkunim no yɛde bɛba abɛto mu anim. Yɛbɛfiri Zambia to fa de ani akyerɛ mu ɛwɔ UK yɛkasa UK wɔnom asɔre agyina bra ne sɛ wiebe ɛntɔkɔ a Ukraine ɛne Russia wɔnom de abo ani no wɔn abɔ abɔsɔ pampen agyina Ukraine akyi. Wei ɛne ɛnsɛnkaeɛ bi ɛna nwummerɛ yi apɛsɛmakafoɔ yɛafa brɛ yɛabɛdra nkonnwa nso adrɔnhwere baako ɛda yɛnim yɛde bɛso mu sɛ nwummerɛ no nsia kaseɛbɔ wɔ Adventist World Radio Kumase 97.7 FM so ɛne amuti na nwummerɛ yi sɛ de kaseɛ ɛbɛso mu no ɛyɛ me ni ansa mene abena adomako radio yɛtwa yɛn ho tew yɛba yɛde kaseɛ ne nkyerɛ mu aso mu. Afei yentie kaseɛ no enkyeremu. Ɔsoafo a wɔhwɛ amanone ensɛm so ɛwɔ man Ghana mu. Onumunyamfo Samuel Okujeto Ablakwa ɛde ato dwa de amanebɔ abɛdan Ghana ban ɛne Ghanafoɔ nyinaa sɛ Russia ɛne Ukraine wɔn ntɔkwa wɔn ɔko no. Ɛne ɔkotre wɔ hɔ yi wakɔwi no meko ama pɔnkyerɛne ɛte hu fifire. Ni nyinaa ɛne sɛ ɛntɔkwa no enka Ghana de emfaye ho enuanu mienu no wo nya wo ntoko a wo eko nenso osofo e de atudwa e kirem se Ghana fo makomako edu osia mienu na wo afa ho ahwere wo nkwa ewo saa Ukraine ene Russia wo ntoko no mu wo de atudwa e kirem se ne dodo no ano wo hye dada wo yedo ukọ abrochire wo ukọ akoye adwuma wo hwe memma no wo mfimpini wo mfimpi emu odene wo abedira yeyere se kutu se bam no na waso a wo nyina e de gu wiemhye mu akopiem e wo Russia enam so ema nipa dodo wo fa won se wo nkogina kono no wo konso de a na yede wo akogina baabi a ye totopa ye na ebeka wo ntema enam so Ema Ghana for makomako eduosia mienu womo atoa nananom ewo ensiedo enam so ema Ghana manone so afọ de nani kyeremu ewo Russia ene womo manone so afọ Sergei Lavrov enso akotwetwe nkomo ebisa ne se adenti ene womo nya womo ntokwa na ode Ghana fo de hye ababe fore mu a enam so ema ebimu atoa nananom ewo ensiedo Russia ban e de ato Ghana ban nim se wo behwe na Ghana ni bia ntokwa yi wo gina kunu bia wo ko e de ama oman no wasan ama no aba ne mem se de be ya Ghana ni bia nso entoa nananom ewo ensiedo wo Russia ene Ukraine wo mo ntokwa kase no emu. Yatoa kaseɛ ne so ɔpanimpa ɔno ɛna da Ministry of Health ɛyɛ apɔmuden asoɛ no kwankyerɛfoɔ panyin Chief Director Ora Desmond Boateng ɔde nsɛm atodwa ɛkɔ amampanimfoɔ aban no wɔn ɛka bi wɔ mu ɔman Ghana mu sɛ braso sɛ woba apɔmuden adwuma enimu a wɔn mu nnwuma nyinaa mu sɛ ne anim sɛ nnɛ abɛɛfo mfidie ɛne abɛɛfo nimdeɛ aba ɛwɔ nneɛma nyinaa mu no ɛte sɛ mpanimfoɔ ɛyɛ nhwehwɛmu na atumi aboa ɛma apɔmuden no wɔn mu dwuma a wɔdi ɛde bo ɔman Ghana no ne nyinaa nso atumi atumpɔn ɛyie wɔde nsɛm yi to dwa wabra Food and Drugs Authority sa sueye nkrabata no ehya pomdin asoe no ase won mu bu nkompon wa fe etwa mu no wodwumadie nyina mu na fe wahwe anamompa obetumi atu no enhyemudie koso ewo nkrapompuni manteme ho na doctor kyerem panimfo se ne omo aye no ye nanso na sede ye ka no potokasam se digitalization no won hye na ebintumi emra won dwumadie nyina mu na tumi aboa ye ko Dr. Desmond Boateng on a Chief Director ewo Ministry of Health na nsem odi tudwa ewo nkrapompuni mantamu no jenkotimra with many while maintaining high safety and quality standards. In food regulation, countries such as the United Kingdom and New Zealand are increasingly using data, digital tools,
traceability, and partnerships across the food chain to identify food safety risks earlier and target regulatory resources more effectively. Ladies and gentlemen, these experiences offer an important lesson. Regulatory innovation is not about technology for its own sake. It is about using better approaches to make regulation faster, smarter, and more responsive, while never compromising public health. Ghana must similarly embrace digitalization, data-driven regulation, modern laboratory systems, and risk-based approaches, and public health systems are strongest when everyone understands their role and works together. Today's meeting. Openi ayeti nini aye Chief Director ewo apomuden aso ya no o my Ghana mu Dr. Desmond Boateng. Ye toa kasia no eso ne ade ani akyerem ewo mrahye bedwafie. Dom kuma wo mo wo ho ba no dani oda wo mu nina ano. Eye onimonyamfo Alexander Atokwamena Afenyo Markin. Wode nsem aba bonten akyeremu se wono woda so eye dom kuma no wo mo ba no dani ne de. Enya de wo betra ho ayenhwe han na de dom kase no wo mo pebia wo mo aye. Wode atodwa akyeremu se empampi no se ne wudwani akyeremu a na wo mo suba wo da na die no ene se wo behunahuna wo mo a wo eye dom kuma no emu na waka nsem ahodo e de afa wo ho na no enode tudwa akyeremu se ehu pa se bebo wo mo se ehu be kyekere wo mo no waka se ai ene NDC amanyoko no empanifu wo mu no ensem a wo mo ekanie enti ene wo ba besuru no wo se anya no kre wo mu nsuro ne wo kyena nso kura eka ho de empanifu eye bia se wo mu tu anamon ehunahuna NDC amanyoko no enipa wo mu ewom na akoba se wo ma wo mu ede won kasa boa ahye won yem no enya de wo no wo bepene ene anase wo kyena na ne nkasa mu ene odi tudwa akyire mu se wo hwe gold board ni dwumadi a wo di pa de a ene waboka eka wabono eye Ghana sike opepie aduonumienu $22 million eni sika gold board no wo mo abo sa eka no na anumu ene odi atudwa akyire mu se pass wo betra se ayenhwe han se eka wei ene emra ne nkosa akeke no enya dia ebesie wo mu ni mpanifo ebetumi edi afe so pa se de be obehunu se enya de obema won kwan na de wo pebia no wo mu atumi aye ebradom kuma no wo mu ba no dani onimonyamfo Alexander Afenyo Markin wode nanu disem atudwa no ye bo modin a edi kakra egu ye fidie so a ye de emu nkyeremu ni na wono ankasa kakum ye gye no kwakwenum wode atu yenim. Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Ya kan no mu fizo mu didi atemu a na ya bohu na mu di eti ebubom enti no ye de aye kan ne se ya mencha de parliament ebebie ye nua no se onu de ope debate ya ti asesa ye penisa na ye debate bia ye kwahye kukuo bia mu aye ye pese ye kai ne se so pe debate a go ball for so mu pe debate a omudin kan enkantre majority for because ye di kan the first motion by no ye see ye debate na ye ma gold board embra Adventist World Radio majority for no mo say omuntie ensentro for amu nyina mu ni inti no parliament bia ye the motion for eba some motion where ye be dealing with
the $1.7 billion, which is equivalent of 22 billion, no, and no, sa ekano, and yebe somono gold board one. It is a gold board for some my crowd dia. Omudi can chair new majority leader. Onimnyam for agaga, non tia se. And Koban is almost 189 no ebe blocko. Yes, speaker so say emotion no eba more for technicalities in ba. Na Koban say ya approve ye ni say for the sake of government. Na afenyo ken wie ye enode eto aso. Se NDC amanyo kuo no NDC say de wode won adwen ekoso a eni se de bia no wo be kasa dia fa MPP amanyo kuo no wo chirem se tumi Ghana for de ma wo mu no wo se wo mfa mbebo na mpuntu mra enye MPP fo nti ena Ghana for editumi ema NDC amanyo kuo no One can say so mo ba ban mu a ahun to baba Ghana and then the yenim say omo chiro mu a na omo akwachi MPP ni chino yenchino chino yenchino na sana omo ye say nyina no ye omo ye say nyina no omo anka so omo echiguo omo ye say nyina no omo echi eguo wo chi obi million and the minority focus na mo threaten mo be chi omo obi a wire minister da na wo si wakosa ni bibi na mo threaten sana mo ankasa within 1 year 22 billion cedis na why na exercise the proye ata ide ehye no abanya ama Ghana ase sika elusi sika kese sei why between MPP ni NDC why na ebo omaneka na esanso omukra aban tumi enti akoban se omudi tumi no eye dia omupese omo wo wie ye eno osidi odi betwa to eni se ene wono wontena se enye nhwehan se NDC amanyo kwa woti abenya soyi wo sori a MPP fo wo munya hwekura no wo chi wo mutum wo chire wo mu wi a twamene bo kase pa no de ato so se bill conditions no enya de wo mu betena se ahwe ama NDC abosa brano kodaho ejapade a asumbo for branch am bill nani go ball for bill dia be hu ti o me ba o we dia sa 22 billion losses here almost gold board aboke and then who bill ezika ben na ye de be bill oh we as said there tie yes wo wi ofun sa na wa hwe won sa we as aye wo no se tumi ba won sem na se wo de tata obi a hweniye 22 billion Ghana cedis in just a year. It's not me, it's not Mama Pat, it's not this handsome man standing behind me, it's not this other handsome man, it's not these handsome men who are saying it. It is the IMF. And government has accepted, conceded. Indeed. wo penia wono wo ko mrahye bedwafie dom kuma no woda wo ma no onmonyamfo Alexander Afenyoma King ene akotie nene no Yetwa kasia no so ora Aaron Kano ora Aaron wo ko ye GRA the nkrabata ye customs division opani ena ye commissioner da wonoma no opani ni mpanimfo de wani onyame kopie mu ewo tema port na wo ko ho na wo tu empasa ehwe wo nwumade nyina mu no hunu se ahyan ahodo bi ene asisi wo binum ne mfuturo abo ho no akwakoye bibi ho wo bi sampanimfo se na adan ena ahyan ene nioma ekekeka ho no ache
abeche e wo honom sa ena mpanimfo yi na sotire se bi wo honom a eya amande abesi o my Ghana mu esese firi o my Ghana mu ekonanso besi sa abre wonom ese otu sa anamo no wontumi ntu sa anamo no eno no pani gina so se wo ma wonom na kakra ahyen esese wo yi firi wa na se abeche e wo port won nyina animu wonyini nyina emfemfiri ho na afen nso sikasem bi ewo mu esese woje na eboa na Ghana nya sika ma yede etoto ye ho bia no esese wonom eje yenkotie nkomatwetwe ye course wa bra owura Aaron Kano wode nanimonyam ekopie mu ewo Tema Port. What about tractor? If we're still keeping. Yes, sir. This one is also an investigation. Okay. This one okay. This one transit, diverted transit. Then he has to pay the duty. Huh? If diverted transit, why? What's the AC? Diverted transit, then they have to pay the duty. If the person is diverted, are you aware? This one. Please try and finish the AC with all the necessary information. If it's transit, send it, yes. Yes, please. Let's work on them. Let's work on them quickly. Part of the forecast there, which is an investigation. Okay. There are 2 accuracies. Okay. And this one too. The investigation, how many days is it going to take? How many months? How many weeks? So by the end of the month, you see, yes. By the end of the month, let's get the report on all this. All right. And you appear to the place is also bushy. Please, let's clear here. Let's clear here. Bring it to the attention of the so that they clear. It's too bushy. And then here, let's get all this. And what about this one? This one transit. Transit diverted or what? Yes, sir. And he's doing what here? There are 2. Please, I want the report. I want the report. Quickly, the report quickly. Okay. Openi ayeti nini eje openi Aaron Kano wodwani echiremu ewo GRA ni nkrabata bako eye customs divisional openi eneye commissioner wo. Yetwa kasia no eso ensentwefo wo mu enkabomu kwewo oman Ghana mu Ghana Journalists Association GJA wo mu epeni Albert Dwumfo ade futuo akọ amansentwefo se empendo dodo no ate medasi abrawa na wo mu ama wo mu kura so pa se ono abeye nhwehwemu ehunu se asema wode ba bontini no kura wom anase no kura bia nim no na ya buachi bidin enam so mo de aba se ade ba ko asesei ehu ewo Ghana ha eye gather them and sell ye twani dia friend se galamse no wode atudwa se wo hwe se de ho nsem no ne ka akoye kana no ene ayese wa ukoka ho asem no wanhu kwan obefa so obeka na wano ekokoyi wukade ayedo ebekwa akotwiri mu enam so emode futuo ama ensentrofo ni na se de ebeya wo ba bonten beka asema wo bia behu se de wo kan ye no we de usuro Yesu Kristo nti no kura trodro na ade aba bonten wantwa ntro ba akokura no wo bia mbomodin se de wo hu ye ene obeba beka Bosire muka de ensentwefo wo mu nyimfi wo mu adwumedie ahoduo mu a wode ato dwakire mu se wanhwa na ensem a wode beba abonten no ebetumi ema kro abo na konfo boni a wotena krom ehye nkom se kro no embo no ebo a wotimu bi ene nsem ahodo ebekoso wo kro no mu bia efa wo ho wode ato dwa se de ebeye wo bia begin ensentwefo edi se sentroni a wode asem ba abonten de ene no kra chinye bia ni hu no yammo ye homoden se ebetumi etu anamo a eya anamo a enye samanyokuo bi ene hye akire ene oyeye yodom koka na ye ma wa mo na je kakra gu botom na mum ebe se Ghana fo yi edie nti ene ye de sa ensem no eba abonten a ye beka obi abagie die se de be ya nsentwefo nso wo mo hu nkoba asem wode atu dwa se koba nsentwe adwuma no wo ye na wa ma no kra andi wani mu kan a ene beebi a wo beduro bia no wo bia nji wundi wo nsema wo beka bia se ye no kra no ye nji wundi wanhwe ne ye anadaache enkofo kra ede wo mu nsa ekwa akokeka Ye ba Sante Mantam ha Owura Fred Gopoku openi ono na ye commissioner ewo
rent control nansen ene na adwuma sorry papa ni nyina ne say ye hostels ahodo a ye ma wonum kosuapon ahodo mu akwaje ntete ne nimde ede aba bebo wonum bra sika wonum tua no akwakoye ensem pii enu ntu opani wa sorry wone ne mpanifo wonum wo rent control nansen wode na ni bepie mu wo Kumasi Technical University ebe hwe me ahodo bia ye ma wonum wo sasuapon no mu no oda sabre opani so abamonten so kire se wo ya adesuani na ne hostel a wono manager sorry se betua teko anasa sempo a wo mo declare ababonten assessment form kofa form ni bi na ne wonsam ne omo bebisa wo wo krata no so nyina no yi ano na no ne betumi aboa wo na rent control so atumi abamu na afi wa bekon wo kon na ma wo kire se nyesa wo wura hostel bi so kope ba bi du tiato na ye bo wo bo no ana agya wakwa akosane wa bosuo matutu botom no akobro mosia hodo na wo de aba betu ese wo yi mpanifo asotere na mpanifo bam na afi wo de yie atuye yenko owura Frederick Opoku wona ne nsam a wo de ekoma adesuafo no yenko timra. Student, no hostel of facility in this country can just sit home and be increasing their rents. All what I want to do is that we go to rent control, or the student representatives will bring you a form called the assessment form. We want to come and assess how much they are charging here, and we let them help establish the price, how much you pay. If you go and you pick, it's free of charge for students. I've done. So I won't talk much. Yes. This is the form, It's not too clear. This is the assessment form. From today, all students are supposed to go to rent control. And the moment you do it, if you are vacated, do it before you go home. So that we can come and assess the hostel. By the time you come, then we have been able to do it for you. So if you don't do the assessment and you are talking, complaining, nothing will happen. So do your best. The SLC will come back and help you with the filling. So if you know you have an issue and you really want us to engage the landlord and help you to make an assessment, you come and do it. Are you okay? Openi ayatini ni eje owura Frederick Opoku wono ene commissioner ewo rent control. Yeda so aginem ewa asante mantam yimu na bra Frederick Opoku wade nanu disem ebeto esukufo wo mo wo suapon hodom ewo Kumasi ne mpatam wanim se empanifo ade dan hodo ama wo mo no ene wo betumi ebisebisa wo mo nsem ede afa ho ena wo mo wo hostels ahodo no won so wokoko apai no aba bonten wo bisa se ayeye mbia adaban eno penin Frederick Opoku wo ma wo musika se wo mu fa nkonkosi dan emfa masukufo ndemu a ene ase wonam ene obo no ho safo hene wo kasa wo bi enka bi eku a wo mu nso ewo edan hodo yede ma esukufo ma wo tenemu no ede atodwa ekire mu se ensema ekoso ne de papa no eye no wo mu dwen ho kra wo mu entiase wo mu ne nyadwen ene anase wo kina ewura no mu a wo mu edan ene esukufo kotremu ne bi ede nsem atu yenim. We, in fact, in the first place, we don't operate under the rent commissioner. I stated some legal basis for this. The rent commission itself does not control prices above certain threshold. They were meant for single room and chamber hall apartments. They were not meant for such arrangements. Now, all the legal provisions say that if there is accommodation to be given out to anybody, there are two systems that operate in Ghana. The tenancy one and then the license one. The license one, you go there, the operator or the owner of the facility reserves certain rights. Don't wait for the person to give you a slap and then you do it. Everybody will be laughing at you. So if we decide to close our hostels, how are the universities going to operate? And we can do that because it's our private properties. We can do that. So one way see dying and you see entusika ninfo
ɛna wɔn mu de ato dwa sɛ Frederick Opoku a wɔn wɔda rent control ano no wɔni wɔn mu so tumi bia so ɔbɛba bɛka kyerɛ wɔn mu sɛ ma wɔn mu ɛngye sika wɔyɛ na wɔn mu bufu kura wɔn bɛto wɔn mu dan mu na nkwadaa no wɔn mu ada bɔnten na wɔpani a wɔn wɔwɔ hostel yi bi na no esi yɛ ɛna Council for the KNUST Hostel Owners Association Michael Jang Owusu enso de to dwa kyerɛ mu sɛ monko kan kyerɛ Frederick Opoku sɛ nanum na keka no tumi bie no a wɔwɔ so ɔbɛkyerɛ hostel for wɔn mu ewuranom ɛbra wɔmfa wɔn hostel no ɛmbɔ. Secondly, there is that blanket ban purportedly placed on increments or by the rent commissioner, acting rent commissioner. That is not a power given to the acting rent commissioner under the Rent Act and its regulations. It is only the minister who has the power to assess a blanket or undertake a blanket assessment of premises. And even then, he has to go by an executive instrument. So that is in short, the point that is being made by the association. What is missing in all this is the dialogue, number one. Number two, it is clear that in the 1960s when the Rent Act was being passed and all the subsequent legislative instruments and executive instruments, there was not in contemplation student hostels as they now exist. And as has been said already by the association members, you know, student hostels are not in one category. They span a broad spectrum. Some of them are very basic. You know, you have a bed, you have a table and a chair, you have a fan, and that is it. Some of them come soft furnished. You have an air conditioner, you have hot water, you have the nicest of the nicest bathrooms and things like that. So the rentals vary or the fees vary. And that is the point they want to make, that in today's Ghana, Woodwe ni chirem ewo Kwame Nkrumah suapon wo Kumase empenufo a wo mu wo host ahodro yede man kwada dem wo chirem se Frederick Opoku oda rent control ano no woni wo mu so tumi bia wo be kire kwan wo mfa wo mu hostel no emfa so ye to aso ye wa sante mantem heyara ode no hu kwaku apia ene ewubowra NPP amanyokuo no mu a din a ye ba ye hu ntam so eye koka sabre asante mantem anyina wono ne twetwerefo pani ema NPP amanyokuo no na sabre oye dwentre ni ma NPP amanyokuo no sabre woni mpanimfo ahia na nhyiamu yase no de ensem bi tudwa de amamra hye bedwafo ne mpanimfo wa be hyiam ho wo kire mu se sabre wo be kompasua bi so no na ye wo mra hye bedwani a wote ade so anase sabre wo gina won manam wo mra hye bedwafie na wo bo adwumade amampesua no nanso benya nipa foforo bi a wono nso na nisuade hunu nso opese obeye mra hye bedwani na ye bo wono no ensamrane se incoming MP ene akwasi broni kasa mu no eno na opani de afuto ekwa ama wonum se wote saa incoming MP incoming ni nyina no mu nyina emfam wo kopim se ye beto aba na sankrofo ni nyina so bedi nkunum so bedi ntwo ansa na watumi anya tumi krata ama ya to so aba ama se wo bedi nkunum ana se wo bekomra hye bedwafia eno nti saa bodini na binum afa ede ato wonum so onenam empesua hodo so no esese wonum nyina eja yenko na asante mantem NPP amanyokuo no dwentena ne yayi ne foforo owura koka na futu a wode ma ne mma no yenkotie mra ene hebu na ye no the chairman 20 years and now to ho no be na constituency was a friend incoming MP on na national for now MP o tell me so aka the 3 years the 2 years now already say parliament e be na ma ye ewo se o panu a me ka say e all right but say emran so ye see me fa krata na wonam constituency incoming chairman incoming ayi na wo bon sa we yase o do bon sa na san de o boy kwaye na mo incoming ye chairman eduma no de se nsa mo anka be ho ami ya enye ye intimation tra ho e mo bi tra constituency na on so pamo tra ho e ma police station for en so pamo
mensa ho ɛma electoral area for ɛnsopa no mensa ho ɛma ɛdesɛn constituency officers ɛnsopa ho wɔmanyi nyinaa yɛmfa mmara no ɛnyɛ adwuma ɛwɔ sɛ yɛma obi akwan ekuo wɔ mu yɛma obi akwan ɔpɛ sɛ ɔkasa yɛma no kwan ma no kasa ɛwɔ sɛ yɛma obi akwan na dwumadi a wɔbɛpere sɛ wɔbɛbɛyɛ no yɛma no kwan ma no babɛyɛ ɛne ne ɛyɛ a tumi ne ɛdɛ ɛbɛba Openi yeti sɛ ɔde afutuo ɛma sɛ wɔnom ɛbɔ wɔn ho nsamrane sɛ incoming ni nyina no ɛyɛ ɔde ne ho kwaku apia na hote edi ɛde chairman Koka Sabre asante mantam nyina no NPP amanyɔkuo no openi na wɔnom ato aba ama no sɛ wɔmɛfa ɛgya ɛntena so Wasugusu etie Adventist World Radio Kumase 97.7 FM enyumre nunsia kasiyebo na hyɛne nso sɛ ukɔ Facebook any YouTube AWR Kumase wobenya mfoni ahodoɔ no ahwɛ Facebook no ɛyafo adwenkyerɛ no fa hɔ bripem yɛbɛkenkan ɛde amount yɛfiri asante mantam mu na yɛde ani akyerem ɛwɔ atɔyɛ mantam no mu amanebo afiri takwa insuayem ababeka Adventist World Radio Kumase 97.7 FM yensa enese wowura wono aban apa no so wonya na namusini ewo takwa insuayem mekire onmonyamfo Ebenezer Kobna ene mabuna wo mo ewo achempem ene achim eno eye brono ene ekura ketua bi a no ewo takwa ne mpotemu no wo kire mu se wo pani aban de naba se wo mamesi na namu no ene waye pani mboni atena fie ahwa ma nkwada awe nankanti yebu nankanwefo a wono ene emfa franka no emfa nsoa no esanse wo ye pani bi a wo mususu se galamse ya ekoso ese yensu ansua ene ekwaye no ende onmonyamfo Ebenezer Kobna wono ne si ne naso wotu galamse no a de ni ho de ni na wono ene etu a wafa mabunu womo abeti ayiri se kutu se bam emfoni ahodo ni nanso yensa eka bia mabunu ye womo adwen se wonte ase emfa ema papa yi no womo ede woni kire ho no womo won ho odene womo abetiri mu odu ato ahye emabunu nso a wamfa won ho anche womo kura ye bo modia sanka ye ni owura wono eye assembly member ema takwa achempem onimonyamfo Michael Ansa ebedwetwe nkomo ene wagitu mu so oni ebedi nkomo ye be ya na wo frese mpanifo se wontwen kakra na afe wo mu ni ndi nkomo nko akire na ni na mu ene wosa edigu yasum akire yese sesei pa de wo betumi aka esisu dua se eye nokre onimonyamfo Ebenezer Kobna no wano ena galamse gather them and sell ahodo a ekoso ewotakwa ne mpotemu no wo hyase wokọ kan ya esanse wo aban mu ntino na wodi ne tumi kire wo de wo pa ne obehunahuna wosisi a na mabunu no ede atodwa kire mu se de ekoso no enya de wo mu ani gye ho kra esanse onimonyamfo yi wano ne tumi a yede ama no se nko wo mabua ne mpuntuo emra no wafa saa tumi no ena wode ye mensem ewo mpotemu ho no mu a ye ka de frɛ no putoka sempete no wo dodo no amuna na yetumu galamse no wo dodo no awotakwa ne mpotem wo de atudwa sese aban wa meyo ni monyamfo Ebenezer Kobna amfa mfiri ho no mu a entesu kokko pa na wo mo bete ede akyere aban no Yekɔ apoye mantamu na yabɔ awura akuapem anafo mensene no mu Sabre ye Dr. James Atimbila Abugre Sabre wode aseda piesie de ama mensene no nyina ne se empempi no saban bi akwa ahomgye ma na yetu aban bi ade so na foforo ba foforo na waba no ya no ompese nnwuma na ya yagu wono pese woto aso Sabre wo se ene odo ani ekyiremu awa akuapem South Assembly no enwuma wodo abandada no wo ye wogya wo nyina ma foforo baaye no watumi aye no na wo kanfo amaga na man se enya de ebetumi aboa na nyensen na ho na tumi aboa me edurumre bia ye sika ye de hihye nwuma ahodo mu yetugu no ebeboa ma ni nyina nso eso ate yenko na fe opani Dr. James Atimbila Abugre nensam odi etudwa no yenkoti bimra as a policy expert looking at abandoned projects, uncompleted projects by
governments and new governments elected into office come, and the tendency to quickly abandon the ongoing projects and initiate new ones has been one of the bane for this country's development, of Ghana's development over the years, to the extent that irrespective and regardless of how much money has been sunk into the initiation of these projects, from feasibility studies to the construction, up to the state that you have those projects, they will just be left to rot. We don't consider the social, economic dividends and returns these projects were intended to yield to our communities. And so we quickly just push them aside and initiate new ones because of political expediency. And CEOs of SOEs who continue legacy projects, I think should be identified and praised publicly and given the needed encouragement and support to continue with that. So by doing that, others would also see that there's a need to take that route. And as a country, I think it would be the right thing to do. Dr. Kasawie ye bopini enipa binum a wonum ewo akuapem South mensini ni mu mom nso e de wonum adwenkyere e bai wa bra mensini no etumi aye nnwuma dada na aban dada no wo ya wuja ho ni nyina sei na no nso wonum e de kan. I think when it comes to the disability centers, usually they create those centers for persons with disabilities who are not aware of the fact that there are a lot of opportunities to explore, so that when they go to those centers, they will be edified or, sensitized on these opportunities. For instance, people will be employed in those centers to let them know that there are opportunities, for example, when it comes to Disability Common Fund, to be able to stand the new concern, talking of the bank, talking of the disability center, and few other projects that was highlighted today. So I believe, in the view of the citizen as well as myself, it is great initiative that needs to be applauded across. A whole block or a school block will be started, and the children will be having problem where to learn and those kind of things, and then they couldn't complete, and then another administration comes in and complete it. Everybody will be happy with that, and when people are okay with that. Nipa yete wonum ka sei eye temamufu a wonum ewo akuapem South Municipal nimu wa bra aban be fra abanya no nwuma abandada no wotimi ye no oja ho na wonum nso abewie no na yete se wo kasa efa ho. Ye free epoye mantam no mu ede ani akyerem ewo nkran pumpuni mantam nim. Na yekọ nkran pumpuni mantam no mu ani ede ani kyerem ewo apenkwa. Ene abana musinia wono ewo okankwe etifido mensinu emu. Onimonyamfo Christian Tete Baja ede atu dwase womu a ete apenkwa ne mpotemu ho no. De yefre no interchange no ene kwan no ebi nam ha na ebi isene ha. Eson pa sese aba bono homoden a woni hyehyeye mu no wo ye awie wode eto timamufu anim se wo mu asu ache ediafa interchange no ho said de beya wo mu akobedie nsem ebetumi akotote de ama wo mu afa edwadie hu nsem so bekọ nkan na nipa wo mu ekotwa kwan ni mu ende hyen obeti dimayawo na abo wo mu ato anananom wonsiadu ni nano eto ebetwa wode atodwa echem se adrobafo ene nipa wo mu efa kwan no so no wo bia enka na koma ento ne yem esansen hyehye papa wose mpanifo wo mu eye na mpuntuo eba apenkwan ne mpotem ho ne de wo mu etumi aye wo wie ye na odi tudwa se bia hodo bebrea eno nso no ewo ho no mu a na ehia se aban wodi sika ewure mu ti se dwedi bia ene niam hodo akani na no aban di sika ewurem se de mpuntuo na eba mpotem wo wodi ato enipa wo ho enimu se wo mu nka akoma ento yem enya de mpenifo betra sed won saahye won demrife ma hwe se enipa wo mo apenkwa no ene wo ho nkyere wo mo ne nkasa yemu ene wo chem se ade bakwa na eha ne pa ene se ene wote wo office wo betia
yɛsi bue aden a ɛhyɛn apem obi ne nyinaa ne sɛ wɔkɔtwam wɔ kwan no mu ɛno na ɔde ato dwa ɛkyɛm sɛ kwan a wɔn ayɛ yi deɛ yɛfrɛ ne sɛ overpass baabi a nipa footbridge ne nyinaa wɔn ayɛ bi wɔ hɔnom a ɛgyina ne nan so ɛnya de akwanhyia bɛsie sɛ wɔ obi a nkɔfa ne kwan mu na akwanhyia si deɛ na nipa no wɔno a ɛnyɛ obi na ekum ntwi bu esi ako ɛna ɔde ne ti akɔakɔgye akyerɛma wɔde ato dwa kyerɛm sɛ ɛnya no nko mpanimfoɔ bɛhwɛ ama mpuntunwuma ahodoɔ ɛwɔ sɛ ɛba nkrapumpuni mantam mu ne titiw ɔkankwe etifido ɛyɛ mansin no mu no wɔn mo betumi anya bie ɛnkɔyɛ apɛnka nkoa na nipa aka wɔn wɔ ɛyɛ mansin mu nyinaa nso mpuntunwuma ɛbɛso wɔn so yɛnkotie aba na musini ne nsɛm a wɔde ɛto yɛnim no ebi. The work is still going on. They have laid from the overhead onto the bridge. They will also be laying from the Achimota stretch, climbing to Akwetema and the La Paz. When they finish, I believe also they will go a little bit forward into the curve where you go to climb that of the N1. Then aside that, when you check the new overhead bridge coming from a new plant area, that is Kantanka showroom junction there. That place, too, I believe they are about to do some overlay of the asphalt because they have put the first rough coat, which I believe is a good work. It's not a long-term project. It's just a short-term sort of emergency response to fix the road so that we stop getting that traffic from Apenkwan to Pokwasi, which is a serious situation for everybody. They will not keep long. Within the next 3 or 4 days, I believe the whole place will be fixed and yes, per what I'm seeing them doing, the speed at which they are working. They should just be patient with them. Anytime they find them on the street doing the work at midnight, when they give the direction signs, they should comply and obey. And I believe that all of us will also have a better pedestrian and vehicular movement on the N6. Onimonyamfo Christian Tete Baja wukopiem ewo Okankwe etifidu mensini mu a wono ene ye abankrachipeni a wo Yada so won krapumpuni mantam hwara divisional officer 3 Ora Mazi Kumi ono na ye acting regional operations officer ewo Ghana National Fire Service openi dia tuja Saudwani HMU ewo Frimpoma Estate ewo eye Sprintex Absa Bank in Chan wonoma one wo ho no wonya ne ntia no pay brana bo no nso apamu na wote se jabi ato eye Frimpoma Estate no eben Absa na mpanifo yi de wonum kukuni won kaka de wani ekopiem ewo ho na wotumi akuja no ebre na se no na abo anopa no nkono apa ho sima aduonu emienu na rahusam no say ye wooden structures ntabodan bi abobo no makomako aduonu nso na gya itumi to mu a ehye ne drobe a sasam no akwakwaya rahusam na won muso ye ni obetumi emegya no antumi antra ankwa afie ne ajapade awodo ye nkrofo de a say ye kase ejano atumi abrase yenko divisional officer 2 eye owura kumi na ne koso ewo Absa nchen ho ena no pay no wontwa ne nyina mfonyini emfa enkyere yen. So we received a distress call around 07:30 hours that there was a fire at Coastal Junction behind Absa. So we came and realized that it was involved in these structures. So our men quickly called for assistance, and that of the Labadi came in, and also from Texas, that is Industrial Area Fire Station from Tama. But unfortunately, they couldn't get to the scene because of broken down vehicle on the bridge. So we have to quickly go in water tankers to come and assist and help salvage the situation. So we realized that after the fire, it involved 27 of these structures, and the fire was under control at 08:32 hours and finally extinguished at 09:22 hours. So we've been able to salvage some buildings around, and these are about 10 wooden structures and some uncompleted wooden structures in the church as well. So the story building behind us, as we can see, because these are the buildings that were salvaged, that were not affected by the fire. Ora
owura kumisa de nkyerɛkyerɛ ma atemamufoɔ nyinaa ɛkyerɛ sɛ yɛkɔ yɛfie awodoɔ mu a ɛnneɛma baako a na mmienu bi yɛbɛtumi ayɛ mpofra mu sɛ egyato hɔ no mu a wɔde ne nyinaa nso ma wɔn mo kyerɛ sɛ nneɛma nketenkete bi nso yɛbɛtumi aboa ama yɛko egya wɔ yɛfie mu no ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa tumi enya bi wɔ yɛfie mu ɛno nso sɛ yi ɛna owura kumi wɔde ɛka ho. The message we have for people is that we should be careful in our various homes. Also make sure that we have firefighting equipment in our homes, i.e. fire extinguishers, smoke detectors. This can easily detect fires whenever there is smoke. And also they should have our contact numbers in mind. That is 192 and 112. When you call us, we are always available to respond to emergencies. Oprania yati nini Saudi wani chemu wa nkrepumpuni manta madum jajuma ekuo no na bodi kita no divisional officer 3 ora Matthew Kumi. Aha Adventist World Radio Kumase 97.7 FM kasafidie yi eso. Ye bejina nkrepumpuni manta mu amani boy so na ye twa ye ho. Ye ba ye beto akase ne so amamo. Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Yeda etiefo ase samofidie no dasoda AWR Kumase 97.7 FM kasafidie yi eso ene nano na yema mi bisa se 97.7 no ye ka ne sen ewo puto kasem eyeduokuru nson echiripo nson enti wode wafidie no etro ho no mu a wobenya yen na watie yen yede ani kirem ewo ahafo mantam no emu na enra ene beto dwa se emabunu a womo ewo ahafo mantam tanoso womo akwakwakire womo ohemfo no emu baako na amuakwata a wono ye ankobia hene ewo ho ni nane se womu susu se efomu agudie gada dem ensel ya ekoso galamse yi wodi mu ntintimman ema womo ede ne kokodan aposifo na ebre mabunu no womo eche no wodi nsem bi etudwa yentie ti tu galamse otra akafam sam si tu galamse enne ya che no a wono ankasa na wa amena e wa galamse site a otu eye galamse no enti ya pese mu hu ya de na ma aban ye hwese aban no be ma mra ya den adino efise na nkobia hen no wo so nche obi a wa ha ye nyina ye mabunu ye nyina na ye boa se kana so be fa ne ntuma pa ya den afura enti santrofo ye gina nyina ye nkobo obi apa eye hayen say na nkobia hene oya friend aseda a owo eye friend na amoako aka sana nkonya din ya dan etie ewo eye atwenkonya omo wota na so wase enti mo maso ate say galamse ekoso ewo tanumu no na nkobia hene a ye friend aseda ana nkonya din de na amoako aka ono na etu eye galamse na MC na emabunu no womo bo omodin a eche nana ede no koma posifo no ena Adventist World Radio Kumase 97.7 yesi we ye betu hu na mo ene ye kokopie mu ewota na so a aposifo womo akache womo agya nana ema nana kofie na emabunu ni te ye no womo kokko apa kiremu se sa aposifo sa no mbeye de a ahwa daachi bia womo de mra no ebehye womo nsem nyame ya adoma eda chena ye bedi akire a de ebepie mu afi ho no mu ababia no ye de betu dwa mabunu ni kiremu a aposifo no womo de 6
adane wo mu nine. Yetwa Kasiano so Ora Frederick Opoku no ene commissioner Emma Rent Control Ghana. Sabra Penny Edina Probono akwakopiemu ewo sunyane ewo bono mantemu. Suapon University of Energy and Natural Resources. Eni okopie ho hostel ba kubia nani kwa boss no penny kasa ehene ne ha sa wasi hostel na hostel no ne tibia te say na watumi ade ama desuafo na woji nipa ba kubia cedi MP 2000 Ghana cedis. Enya dia efa ekwamu ye. Ode kasa ekire any landlord any agent for any hostel owners nyina say se wonim se waye krado se wo besi hostel ade ama adesuafo ama wonum nso atesika ba behan bia ene ehwese niema wodo a ewom bema won ho aka won ho no esese ni nyina nso egina eyie yentie Owura Frederick Opoku wa abroad nani ekopiemu ewo University of Energy and Natural Resources ewusunyane. Where property owner, you are hotel operator. Your time has come. Oh, this hotel is closed down. I call me the people. They should come and make the rest of the money. However, they should come and get me. So, woman back at channel. Said the hostel will know. Student, Muti. Yes, sir. Tomorrow, yes, sir. Go to rent control. Sure. And go and take the assessment form. Okay. Are you okay? Sure. They will assess them. And any amount, if it's more than what you have taken per this, you go for refund. Sure. And leave here. Thank you. I'm saying that tomorrow, you go to rent control. Go and take the assessment form. Sure. If you do assessment for rent control, come and do assessment here in these criminals to perpetuate illegality. Continue to allow these criminals to perpetuate illegality. Openia ono na da rent control ano eye Owura Frederick Opoku ade de ni echiremu wo University of Energy and Natural Resources wo sunyane ne course no bi na yakuti aban. Ye free Ghana mayimu na yatna Lufthansa wiemu hyen no akopiem ewo Zambia na ye kokopiem ewo Zambia dia enra ye de betu manim se abato ekoso na memenda kwanhwani de hye kron wa wono wo ye kwanhwani a nyankropon ho ansem ani Kristo ma ye toso mienu wo bohu de Europa wono ene ye mampani wo manu emu ene nipa wo mo Zambia san to abano ediama onmonyamfo hakayinde hichi lema se ene de wono ena womba embeye mampani ewo Zambia manimu na bra wo mo eto abano ewie ya yede eba abonten be kiremu se hakainde hichilema wono ena sesei wedi nkunim no ena papa no aba abonten wo kirem se woda Zambia fo ni na ase wo mo eto abano ema no wo mo nya ne mugidie ene yede nanka wo hwe se obeben no kakra no eye Brian eye Mundubili wono no ene ohanchichemu no wonya eduasan wotwe wone Dr. Mahmoud Bawumia womu ema wonya ye no hanchichemu na ben ho pa na chese Owura wono eye memenda kwanhwani no wetumi edi nkunim ewa batuo no mu na wodi nkunim eno se aseda no wodi ema Kristo se waboa no amanetumi edi nkunim a wodi atu dwachem se ekwan bia eye kwan papa wo betumi afa so ama Zambia man no afa no ntuma pefra no wo befa so enedie wo san abeto so se mampani ediama oman no Free Zambia from the Dianoma into fanfa ya ni enchemu ewo UK. Sabe kasa ye Prime Minister no wo UK ye Andy Benham. Wo kyerɛ sɛ ɛyɛ Russia wɔn mu po sɛ wɔn mu po wɔn mu deɛ wɔn mu agya Ukraine akyi
amaya wodo emienu Russia na Ukraine wo montawantawa di akoso ama akra empempempempem na ato nananom ewo ensiedo sabre Russia wonom nso buafu papa ye na wode wone kese ekọ ama UK se ekọ ne omafa so no mo de wonom asrafo wonim de ene wonom nioma nyina etai eye Ukraine achi no enya de wonom ani eje hu yi na Russia ebo kwa edu akire ye UK se watimi ahunu se ye drone bi eba wonom akache ne beja akodi ahodo mu edigu wonom so mebinum to ananan wonse do watimi ayenhwemu ahunu se sa drone nyina eye UK dia enka wone Russia na enya ntokwa Ukraine sa man ahodo mienu na se nko muja wo no omo a eburu wo ho atwede akunkum wo ho omo bra na nko omo na nso omo ahunu se man ahodo bi omo wo tumi ni akade no eteteteta man hodo achi eno kra ka ho bi na entokwa no ema echire na ene sabre Putin buafu na wode wone ekwa akoma UK ene ne mpanifo nyina se esa na omo atwa ato ho no eni kwan se won mu hwefi na hwiebe wodo a edebeba wo mo beto bi edenso amane won kasianu esi ensemeji mu akotini ebi ene se oswafo a kasianu esi ensemedi mu akotini ebi enise osofo wono wo hwamano ne ensem so ewo oman Ghana mu Samuel Okujeto Ablakwa ediatu dwa se Ghana dishia Russia ne Ukraine wo mu ntokwa no wafa ho awuo no eye eduosia mienu Ora Desmond Boatin ono na chief director ewo Ministry of Health wo kire mu se sabre ye wo nimde kwan so enunti empanifo enye nhwehwemu na abefo kwan so no won dwumade nyina mu no wo ma ebi emremu dom kume wo mrahye bedwafie wo mo ba no dani onimonyamfo Alexander Atokwame na afanyoma king edia tudwa se de NDC fo ye no wo mu fira ba mu wa fimpinu ne aduonu nwotwe na MPP ba gold board no wonye onigidie baako so mbenye sika edietua ehu bill Asante mantem ha NPP amanyoko no mopani omato aba eyi no se wo meye dwentreni wode kokko ma party manyina se abodina omo afa ato omo se incoming no wonfa ni nyina engu fom no nyina enye adwuma baako empre eye party no enkoso edan wuranom a womode womudan ni efi ahodo ema enkwada wo suapon mu etremu edekọ wo musuku dia tu dwase owura Frederick Opoku waso na fofra enye wo muso wo mu de wo musika na ekoto cement si dan no wo mu ni no enya adwenne anya se wo kina wo ni tumi bia ewo wo mu eso ye konkra pumpuni mantamu de ni echiremu ewo Frimpoma Estate ebe Absa Bank ewo Spintex eja ato eyenta abodan ahodo bi mo nam so mako eduonu nso na sabe ahyedrebe wo enkofo enkrosu no memenda kwanhwani wo mu de hye kronkron hakayinde hichilema wono yato aba edi amano a wo to aso ayemampani e wo Zambia mayinim UK so na eto eye Russian krasa se won mu po wompe wode wa ho oden ni wonim de nyina no etai eye Ukraine echi wei ene ensenkaye bi ena ene ebinada anwumre Osana abosome de tosu du nwotwe wa fimpinu ne aduonu ensia mu apesemakanfo yefa bre ne ebetran konwa so ede besom se nunsia kase yebo wo Adventist World Radio Kumase 97.7 FM kasefidie yi eso abuafo eso yasen eyata mame herbal clinic numero 1 wonono eba nkwada apomudensem ene awode a wo him franka wo mu aka no wo mu suansuan no wodu ani kirem ewo aputu oja Lake Busuntwe kwan no so a wonsa beka atamame herbal clinic Haxa mixture enene capsules wono nso eta yechi enuomienu wei wunum bomu a osa ubetu ase osa tamfo kase no no wo hunu ano na wayi fum kase wunya bi ehweye ewo Facebook ene YouTube abrantie same nadama en wodi yen eko Facebook ene YouTube meka ya bena esre enne na nya asem ketu akra afei awrkumase.com wonsa kan wo so na awrkumase app no nso wonsa ekan yen wo so hyene so se free nansen ebreda yenim kakre ya ekoya no
awr kumase.com no ene enwumedi ahodo bibia enye radio no nko atie ensem ahodo nina no ye de ebegu sa abefo ntintamfidie no so ama wanya bi akenkanfo anwumrei ye fa abre betran konya so ede no nsia kasie beso mo no me ni ansa mene abena adomako redu yamamumo enitia adeshe